Good morning, 8th graders. In this occasion, let's discuss about English Test Chapter 7. Okay, let's check it out. Number 1. Why is Curug Lawe famous? Because it is, of course the answer, beautiful. All fetish disappears. Paragraph 3. The word fetish has a closer meaning to. Oke, kalau thirst ini dahaga, hunger kelaparan, anger kemarahan. So the best answer is exhaustion. The waterfall is called Curug Lawe blah blah blah. The water looks like white strings. Jadi kata yang tepat adalah because. Next, what is the second paragraph about? Second paragraph itu yang ini ya, yang mulai dari Curug Lawe. So, the answer is the location of the waterfall. Next, what is the intention of writing the text? It is to, intention ini tujuan. Masih tentang Curug Lawe, jadi tujuannya adalah of course describe Curug Lawe. Ganti teks. The writer wants to bla 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 through the text. Jadi ini tentang ayahnya penulis ya. Jadi jawabannya adalah show how proud he is of his father. Next, what does the writer think about living with her family? Jadi bagaimana tinggal dengan keluarganya menurut penulis? Kalau interesting itu menarik, terrifying mengerikan, bisa juga dahsyat, annoying mengganggu, boring bosan. Jadi jawabannya pastinya interesting. Which of the following words do not belong to the father's character? Jadi ayahnya ini digambarkan adalah sesosok yang bertanggung jawab, pekerja keras dan juga menyenangkan. Tapi di sini ya yang bukan do not belong. So the answer is deceitful. Ya, deceitful itu artinya palsu, bohong, dusta. My dad is a trainer in his company. Paragraph 3. The word trainer has a closest meaning to. Trainer itu kayak semacam pelatih gitu ya. Jadi di sini yang paling mendekati adalah mentor. Jadi mentornya kayak pelatih, bisa juga penasehat. Kalau desainer, perancang. Kalau supervisor, pengawas, planner, perencana. Steve is a busy man. Blah blah blah, he always makes time for his family. Jadi kata penghubung yang tepat adalah but. It has either one or two humps on its back. It used in desert countries for riding and for carrying goods. What is it? Jadi di sini ada kata kuncinya adalah humps itu punuk. Kemudian padang pasir untuk membawa barang-barang. Jadi of course the answer is camel. I'm the most closely resembling a man. I live in Borneo and Sumatra. Jadi ini ciri-cirinya mendekati dengan manusia. Jawaban yang benar adalah orangutan. It is fruit. Its color is green, but when we slice it, they will look red inside. It's so watery. What is it? Jadi warnanya hijau, tapi kalau dipecah warnanya merah. Of course, watermelon, semangka. Kalau kiwi ini hijau ya. Papaya,
merah juga, tapi luarnya juga merah sih. Kalau eggplant, terong. Ada yang hijau, ada yang ungu. Oke, ganti teks. Ini tentang 2 ekor anak kucing peliharaannya penulis. Pertanyaannya, what is the text about? The text about the writer's cat. Which of the statement is true about the writer's kittens? Jadi manakah statement yang benar? Jadi setelah kalian baca baik-baik, jawaban yang paling tepat adalah ini nih. The other is Yolk, which is 7 months old. Kemudian, my younger kitten is Manny and he is 6 months old. Jadi jawaban yang benar adalah ini. D. Yolk is a month older than Manny. Ini kebanyakan U ya, mistype, sorry. Why does Yolk feel a bit anxiety? Jadi, kenapa Yolk itu merasa khawatir atau gelisah? Jawabannya adalah it was once raised in a pet store. Ya, jadi dulu pernah dibesarin di toko hewan. Ganti teks. Where is the big statue located? It's about Garuda Wisnu Kencana. Ini udah gak asing lagi ya kalau kalian sering ke Bali. Jadi lokasinya of course ada di ini. Located on Jalan Raya Uluwatu, Jimbaran Village, Badung Regency of Bali Province. Jadi ini, in Jimbaran Village. Garuda Wisnu Kencana is considered as prestigious project because jawabannya adalah it is planned to be center of international events. What is the first paragraph about? Paragraf pertama menceritakan tentang that's right, A. Garuda Wisnu Kencana is a tourist destination in Bali. Garuda Wisnu Kencana is prestigious project in Bali. What is the synonym of the word prestigious? Jadi kalau massive ini raksasa, famous sama well known, terkenal. Reputable itu terkemuka. Yang paling mendekati adalah reputable. The animal has 4 legs, it has very thick skin, the color of the skin is gray, and it has 1 or 2 tucks near its nose. What is it? Ya, jawabannya adalah elephant. Ganti teks. What does Yanto do with some of his money? Okay, take a look at the last paragraph. Yanto saves some of his money in the bank. Berarti jawabannya adalah saving in the bank. Next, di sini ada bagian yang berupa diagram lingkaran. The most popular activities of all is, jadi aktivitas yang paling populer kala itu adalah 25% watching TV. Jawabannya adalah C. Which are the 3 leisure activities that are almost equally popular with the students of SMP Serindah? Jadi 3 aktivitas yang terpopuler di sini ada top 3, sudah jelas jawabannya, yaitu listening to the radio, watching TV, and visiting shopping complex. This one. And the last, what is the relationship between the writer Andi and Siska? So kalau kalian masih ingat teksnya, jadi orang tua mereka itu menikah. Jadi hubungan mereka tentu saja adalah
The writer is Andi and Siska's stepbrother. Ya, jadi hubungannya adalah saudara tiri. Oke. Ya, semoga kalian berkenan dengan diskusi ini. If you have any comments, you may type in class comment in Google Classroom. Okay, see ya and have a nice day.